ওকে, তো আজকে আমরা আলোচনা করব কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স। ওকে, এর আগে আমরা ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা কি করতাম সেটা একটু রিক্যাপিচুলেট করে নিই। ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স তো এখানে ধরো আমরা একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক সিস্টেম কনসিডার করলাম। এটা একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক সিস্টেম, এবং এই হাইড্রোস্ট্যাটিক সিস্টেমের যে ম্যাক্রো স্টেট সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি ইভিএন, এই ম্যাক্রো স্টেট প্যারামিটার, এনার্জি, ভলিউম অ্যান্ড দ্য টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস। ওকে, সো ন্যাচারালি যেহেতু ই কনস্ট্যান্ট, এর ম্যাক্রো স্টেটের ই কনস্ট্যান্ট, তার মানে আমরা বলতে পারি এটা আইসোলেটেড সিস্টেম, টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল কনস্ট্যান্ট আর ভলিউমও কনস্ট্যান্ট। সো বেসিক্যালি এটা মেকানিক্যালি আইসোলেটেড, as well as isolated also, এবং আইসোলেটেডও বটে, কারণ টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল, টোটাল এনার্জি এটা ফিক্সড। ওকে, তো এরকম একটা ম্যাক্রো স্টেটের আন্ডারে আমরা দেখব দেয়ার মে বি সেভারেল পসিবল মাইক্রো স্টেটস। একটা ম্যাক্রো স্টেটের আন্ডারে অনেক কটা মাইক্রো স্টেট থাকতে পারে, এবং প্রত্যেকটা মাইক্রো স্টেট আসলে প্রত্যেকটা মাইক্রো স্টেটকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কার দ্বারা? হেজ পয়েন্টস দ্বারা। তো এরকম একটা ম্যাক্রো স্টেটের আন্ডারে কোনো পার্টিকুলার মাইক্রো স্টেটকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এভাবে। সাপোজ দিস ইজ R1, R2 and go to Rn, okay, and then P1, P2 and then go to Pn. Okay, so this is a particular microstate. Okay, তো এরকম একে আমরা রিডিউসড ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করছি। সাপোজ দিস ইজ Rn and Pn, তো এটাকেই আমরা এরকম ভাবে রিডিউসড ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করছি, যেখানে Rnটা কি? Rnটা হচ্ছে সেট অফ R1, R2, R3 দেন Rn, আর Pnটা কি? Pnটা হচ্ছে সেট অফ P1, P2 আপ টু Pn। ওকে, সো এটা একটা পার্টিকুলার মাইক্রোস্টেট, যাকে আমি সাপোজ গামা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম। গামা ইজ এ মাইক্রোস্টেট and it is represented by a particular set of H-phase variables. ওকে, এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি যে এক্স এন্ড পি এটা ডেফিনাইট নয়, ঠিক আছে, নট ডেফিনাইট ডিউ টু দ্য হাইসেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল। তাই জন্য এখানে আমরা কিন্তু ডেভিয়েশন কনসিডার করতাম, ঠিক আছে, এবং সেই ডেভিয়েশন থেকে এই যে ম্যাক্রোস্টেট প্যারামিটার আমরা ই কনসিডার করছি, এই জায়গায় আমরা একটা ডেভিয়েশন দেখতাম যে সাপোজ ই থেকে ই প্লাস ডেল্টা ই। তো এই ডেল্টা ই স্টেটের মধ্যে সাপোজ আমি যদি এরকম এনার্জিকে স্কেল করি যে এটা ই, এটা হচ্ছে ই প্লাস ডেল্টা ই, তো এই ভ্যারিয়েশনের মধ্যে, এই ডেল্টা ই ভ্যারিয়েশনের মধ্যে আমরা দেখতাম কি এখানে মাইক্রোস্টেটগুলো এমবেডেড হয়ে আছে, ঠিক আছে, এবং দি নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট বিটুইন দিস ওয়ান ই টু ই প্লাস ডেল্টা ই, সেটাকে যদি আমরা ডেল্টা এন বলে লিখি, ডেল্টা এন এটাকে আমরা এইভাবে লিখতাম, দিস ইজ জিই ডেল্টা। ওকে, এবং এই জি কে কি বলা হতো? এটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ স্টেট, ডেনসিটি অফ মাইক্রোস্টেটস। ওকে,
তো এইভাবে আমরা ডেন্সিটি অফ মাইক্রোস্টেটসকে ডিফাইন করতাম, এবং এটা ফলো করে আমরা কোনো ভ্যারিয়েবল, সাপোজ কনসিডার an observable, suppose observable O, right? So any observable is the function of H space parameters. So O is function of Rn and Pn. ওকে, এর এভারেজ আমরা কিভাবে নিতাম? স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ, আমরা এভাবে ডিনোট করছি তাকে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ ওএস। ইন ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতাম। দিস ওয়ান ইন ডিসক্রিট কেস আমরা এরকম করতাম, সামেশন ওভার আই ও আই অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ পিআই। একে নর্মালাইজ করার জন্য আমরা এভাবে নিতাম, সামেশন ওভার পিআই ডিউ টু নর্মালাইজেশন। আর আমরা যদি কন্টিনিউয়াস কেস ধরি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ করার সময় আমরা যেভাবে কন্টিনিউয়াস কেস ধরছি, সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এরকম লিখতে পারি, ইন্টিগ্রেশন ও দেন জিডি বা ইন্টিগ্রেশন জিডি। ওকে, এইভাবে আমরা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ করে থাকি। সো নেগলেক্ট দ্য নর্মালাইজেশন ফ্যাক্টর, সিম্পলিসিটি অফ ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা নর্মালাইজেশনটাকে আমরা যদি ওভারলুক করি, তাহলে আমরা শুধুমাত্র দেখব যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজটা এইভাবে নিচ্ছি আমরা, ওয়ের স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ ইন্টিগ্রেশন জিই ওডি। ওকে, এভাবে। আর আরেকটা জিনিস আমি আরেকবার জাস্ট মেনশন করছি, যদি এটা ডিসক্রিট হয়, অর্থাৎ ইফ দ্য পসিবল ভ্যালুজ অফ ও তো একটা অবজারভেবল, ঠিক আছে, ও একটা অবজারভেবল, যেমন পজিশন, মোমেন্টাম, এনার্জি, এই ধরনের অবজারভেবল। তো কোনো একটা সিস্টেমের ওকে যখন আমরা মেজার করছি, ঠিক আছে, তো মেজার করতে গেলে যে পসিবল রেজাল্টগুলো আসবে সেগুলো যদি ডিসক্রিট হয়, ইফ দ্য পসিবল ভ্যালুজ অফ ও বি ডিসক্রিট, তখন আমি এটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারতাম না, তখন জাস্ট এভাবে আমরা লিখতাম যে সামেশন ওভার আই জিআই ও আই বাই সামেশন ওভার আই জিআই। ওকে, এভাবে আমরা এভারেজ করতে পারি। এবার এই জিনিসটা যদি 1 হয়ে যায়, তাহলে জাস্ট এভাবে লিখতে পারি, সামেশন ওভার আই জিআই ওয়ান, যেখানে জিআইটা কি, জিআইটা হচ্ছে নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস, নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস উইথ ও ইকুয়াল টু ওয়াই। মানে জিআই সংখ্যক মাইক্রোস্টেটের মধ্যে আমরা দেখব যে ও এর ভ্যালুটা ওয়াই পেয়েছে। আমি তো প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট মাইক্রোস্টেটের উপর মেজার ভ্যালুগুলোকে অবজার্ভ করছি, তো তার মধ্যে দেখছি যে সাপোজ জি1 সংখ্যক মাইক্রোস্টেটের মধ্যে আমি দেখছি যে ও ভ্যালু ও1 হচ্ছে, জি2 সংখ্যক মাইক্রোস্টেটের মধ্যে দেখছি যে ওর ভ্যালু ও2 হচ্ছে। তো এরকম একটা প্রেসক্রিপশন, সেখান থেকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ করে থাকি। এটা অলরেডি আমরা করেছি যখন আমরা ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছি, রাইট? নাও শিফট টু দ্য কোয়ান্টাম সিস্টেম। Quantum system. Okay. Let's start with a normal quantum system. That means it is not necessarily the statistical quantum system. Okay. একটা আইডিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেমের যে ফিচার থাকে, যে নাম্বার অফ পার্টিকেলকে খুব হাই হতে হবে, লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকেলস সিস্টেমের মধ্যে থাকতে হবে, তখন আমরা সেটাকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেম হিসেবে কনসিডার করতে পারি।
আমি সেটার কথা বলছি না। লেট স্টার্ট উইথ এ নর্মাল কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল সিস্টেম, অর্থাৎ তার বিহেভিয়ারটা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল হবে, কিন্তু আমি সেখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিচার ইনকর্পোরেট করছি না। লেটস ইনিশিয়ালি আমরা এরকম একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম দেখছি। সো ইন কোয়ান্টাম সিস্টেম এনি state of a system, naturally the dynamical state of a system is represented by a unique wave function. ওকে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমরা কি করে থাকি, যে কোনো সিস্টেমকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি তার ওয়েভ নেচার দ্বারা। তাই জন্য আমরা কি করি, ওয়েভ ফাংশনকে অ্যাসাইন করে থাকি। তো সাই, জেনারেলি এই সাইয়ের মধ্যে সমস্ত ডাইনামিক্যাল যে ফিচার, ডাইনামিক্যাল যে অবজারভেবল, তাদের সিগনেচার থাকে। তো সাই ইট ইজ ফাংশন অফ আর অ্যান্ড পি naturally, or in general you can write this is function of any observable O. Okay, because O is dependent on RP, so at the end of the day psi is dependent on the RP. Okay, এটা তো হলো একটা সিস্টেমকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। এবার ধরো যে কোনো একটা ডাইনামিক্যাল অবজারভেবল O, হাউ ক্যান ইট বি মেজার অন এ ওয়েভ সিস্টেম? একটা ম্যাটার সিস্টেম হলে তার এই ভ্যালুগুলো কিন্তু ডিটারমিনিস্টিক হয়, আমরা খুব সহজে মেজার করতে পারি, ও ভ্যালুকে মেজার করতে পারি আগে যেভাবে করেছি। কিন্তু সিস্টেমটা যদি ওয়েভ নেচার শো করে, তো সেক্ষেত্রে তো আমরা মেজার করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে এখানে একটা কনসিডারেশন আনা হয় যে অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েভের তো এই ভ্যালুটা ডিটারমিনিস্টিক নয়, সে জায়গায় কি আছে, সে জায়গায় খানিকটা প্রবাবিলিস্টিক কিছু আইডেন্টিটি আছে, যে সাপোজ সিস্টেমটার ওয়ের ভ্যালুটা এত হওয়ার প্রবাবিলিটি এত। সো ইন দ্যাট কেস আমরা কি করে থাকি, এই ও অবজারভেবলের করেসপন্ডিং অপারেটর আমরা কনসিডার করি, দিস ইজ অপারেটর। এবার এই অপারেটরগুলোর এনসেম্বল এভারেজ নেওয়া হয় ওভার সাইন, দিস ইজ এনসেম্বল এভারেজ, और এর আরেকটা নাম হচ্ছে এক্সপেকটেশন ভ্যালু। So expectation value of any operator of a corresponding observable plays the classical part, অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল পার্টে আমরা অবজারভেবল গুলোকে রিপ্লেস করিয়ে দিতে পারি এই তার করেসপন্ডিং অপারেটরের এক্সপেকটেশন ভ্যালু, এটা আমরা করে থাকি। এখন আমরা চলে আসছি a statistical system with quantum features, a statistical system with quantum features. Okay, now it's a quantum system having large number of particles, so it satisfies the statistical limit, n tends to infinity. Okay, so generally in a statistical system you have a macro state. Okay, you have a macro state having EVN. Okay, and within this there may be several possible microstates. So we choose one particular microstate gamma I. This is ith microstate gamma I having dependence on Rn and Pn. So this is the ith microstate. Okay. So classically it is represented by this H-space variables. But in quantum mechanics, we have to incorporate the wave nature of this system or wave nature of the
state of this system. So naturally you have to assign some wave function corresponding to this microstate. So this microstate can be represented by some wave function. Suppose I am writing psi ei. So psi ei is the corresponding wave function of this state gamma I. Okay, so this particular microstate, ith microstate gamma I, is represented by psi ei in quantum representation. Okay, so this is an important step to study such systems. যে একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম যার মধ্যে লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম মাইক্রোস্টেট কনসিডার করলাম। এবার মাইক্রোস্টেটটাকে আমি একটা পার্টিকুলার ওয়েভ ফাংশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম। সো দ্য ওয়েভ ফাংশন অফ দ্য ith মাইক্রোস্টেট। নাও হোয়াট ক্যান ইউ ডু? এই পার্টিকুলার মাইক্রোস্টেটে কোনো অবজারভেবল ভ্যালুর কিন্তু অবজারভেবল যেগুলো ছিল তাদের ভ্যালুগুলো কিন্তু ডিটারমিনিস্টিক নয়। মানে যখন আমরা গামা আই বলতাম, গামা আই দিস ইজ ফাংশন অফ আর এন পি এন, দিস ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য মাইক্রোস্টেট। এই মাইক্রোস্টেটের কিন্তু ও এর ভ্যালুটা এটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক। সাপোজ এর ও ভ্যালু হচ্ছে ও আই, সো দিস ইজ ফিক্সড। ওয়াই ও এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই, রাইট? বাট whenever you transit to quantum state, so this is now represented by psi ei. So under such representation the O is not fixed. Okay, O has no specific value, rather it has some probability. ওকে, যেমন ওয়েভের ক্ষেত্রে হয় যে এই ওয়ের ভ্যালুটা এই এত হওয়ার প্রবাবিলিটি এত। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব না, এই ডিটারমিনিস্টিক ভ্যালুর জায়গায় আমরা রিপ্লেস করাবো এক্সপেকটেশন ভ্যালু, অ্যান্ড দিস এক্সপেকটেশন ভ্যালু ক্যান বি ডিটারমাইন্ড ওভার দিস মাইক্রোস্টেট। সো ইউ ক্যান রাইট দিস ইজ psi i o psi ei. Okay, so this is the expectation value of such a dynamical observable over a particular microstate, which is suppose ith microstate. Okay, so I am denoting it as y. Okay, y cap, or more precisely it will be better to write over this one I. So this is the expectation value of the observable at a particular microstate, which is ith microstate. Okay, and the system possesses several microstates like this. This is one particular microstate, but there are such microstates, such identical microstates within this particular microstate. এরকম একটা পার্টিকুলার ম্যাক্রোস্টেটের আন্ডারে এরকম ith মাইক্রোস্টেটের মতো আরো সেভারেল অনেক পসিবল মাইক্রোস্টেট থাকতে পারে। সো ইন অর্ডার টু ইনকর্পোরেট দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ আইডিয়া, now you can take the statistical average over this particular expectation value. Okay, so the statistical average of any observable for such systems with quantum features, you can write this is suppose statistical average. So it will be the statistical average over y. Okay, so you can write summation over I gi y. Okay, so the overall expectation value, sorry, the overall statistical average, it is now summation over I gi y. Okay, so it is equal to
GI psi I এখানে জিআইটা সরি স্যার এমনি জিআই কেন এমনি যখন আমরা সামেশন করি, হ্যাঁ তো এখানে হ্যাঁ স্যার, এখানে তো তো তাই হয়েছিল এমনি যখন সামেশন তখন তো মানে ডেনসিটি ফাংশন থাকে, না, না, স্যার এখানে অ্যাভারেজের পাশে জিআই গুণ করা মানে এই তো এইটা in normal statistical average it was GI y was deterministic, fixed, but for quantum system y is not fixed, so we have to take the expectation value of O over the ith state. So this is the difference only. Okay, but this is not the more general expression. The more general expression. Why it is not general? Because whenever you write this one, you assumed that the system remains in that particular microstate psi ei while measurement. Okay, this is your assumption. Whenever you have written this one, this means you have by default chosen that the system is always in a particular microstate whenever you are measuring the values of O over that system. Okay, the system remains stationary while measurement, but this may not be the case in general. In general, যখন এই মেজারমেন্ট প্রসেস চলবে সিস্টেম কিন্তু একটা মাইক্রোস্টেট থেকে অন্য মাইক্রোস্টেটে যেতে পারে। ওকে, দেয়ার মে বি possibilities of transition from suppose psi I to psi k. Okay, so in this case you can write this expression in a more general way. This is OS is equal to summation over I, then also summation over k. You can write GIK. Okay, then this may be psi I O psi k. So this is the more general case, and in this case you will find instead of one index in the density of state you have two index GIK. Okay, so this becomes matrix type. Okay, this becomes matrix type, which is a square matrix because there are two indices. It's neither the column matrix nor the row matrix. It's a planar matrix naturally. তো তার মানে এই জিনিসটা এখন একটা অপারেটর হিসেবে কাজ করছে। এই জিআই কে জায়গায় আমরা এর জন্য রো লিখে দিই, বাই কনভেনশন জি না লিখে এটাকে লেখা হয় রো। রো ইজ অ্যান অপারেটর having elements row ik. Here I am writing gik, so let's make it clear. Gik I am replacing gik by row ik as its density. Okay, so in more general form people are more familiar with row rather than the g, so that's why I am replacing gik by
rho ik, and the corresponding operator is suppose rho. So rho ik is the ith element of the matrix of rho. Okay. So this rho matrix is called the density matrix or density operator, you can say density operator or matrix. Okay. We have started from only the probabilities, okay, probabilities or densities on a particular microstate. This is the Gi, but from Gi we are now just come here where the indices are now 2, okay, rho ik. So actually this Gi is embedded in Gik. You can feel it because the diagonal element of this Gik or rho ik, diagonal of rho, which are suppose rho ii, this is actually rho I. So this is the probability of staying at any particular microstate psi e. So this is the probability to remain at psi e. Okay. So the diagonal elements of this operator actually represent the probability to remain at here. But the off diagonal elements of rho, that means rho ik having k not equals to I, this is the transition probability from I to k. Okay, so it contains both the probability. ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি কি একটা মাইক্রোস্টেট থেকে আরেকটা মাইক্রোস্টেটে যাওয়ার প্রবাবিলিটি? হ্যাঁ, মাইক্রোস্টেটে ট্রানজিট করার প্রবাবিলিটি। তো ইন জেনারেল আমরা যখন দেখি যে সাপোজ সাই স্টেট থেকে কেউ কাই স্টেটে ট্রানজিট করছে, তার প্রবাবিলিটিকে আমরা এইভাবে লিখি সাই কাই মড স্কোয়ার ইজ সেম। দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ হিয়ার দ্য স্টেট ইজ মাইক্রোস্টেট, not the whole system. Okay, so this matrix rho or the elements of rho contains all of these contributions, including the probability of at any particular microstate as well as the transitions. Okay, it contains probability of a particular state plus transition probability. But initially we have started from only the probability only. So this was only summation over I Gi of psi I of psi I. But you can claim that these are not different. Okay, actually it looks different, but it's due to the difference in the choice of basis. This looks different, right? This one and this one looks different because there are two indices parameters Gik and here only Gi. So it looks different, but this difference comes out due to the difference in the choice of basis, nothing else. Okay, we can show that this differences comes due to the choices of basis. Okay, so we start from here psi I o psi I. Okay, we are choosing orthonormal basis. Okay, orthonormal basis phi n. So that means phi m phi n or phi n prime phi n, this is equal to Kronecker delta n prime m.
This is the orthonormal basis. Okay. So you can write psi I is equal to summation over n Cn phi n. Okay, Cn is the probability amplitude of any particular basis phi n. So here Cn is equal to phi n of psi n, the probability amplitude. Okay, now this one, the bra of the state, it is nothing but summation over, I am choosing different indices to avoid the dummy indices. Okay, so summation over n prime, this is phi n prime and this Cn prime star. Now you can put this one here. Okay, so you will find OS is equal to summation over I, summation over n, and summation over n prime. Then Gi Cn prime star Cn. Then you have phi n prime O phi n. Okay, so this is the form after putting the expression of psi I e in terms of the orthonormal basis. Okay, now we are choosing summation over I Gi Cn prime star Cn. Okay, so here I is the dummy because I am taking sum over I. So this is, suppose rho n prime, I am choosing this one. Summation over I Gi Cn prime star Cn is equal to rho n prime. Now here you can write OS is equal to summation over n and summation over n prime. You have rho n prime and then O n prime n. So it looks the general expression. আমরা শুরু করেছিলাম ওই স্পেশাল কেস দিয়ে, কিন্তু at the end of the day আমরা দেখছি this is the general expression. So you can always transform from the special form to the general case or general case to the special case by choosing the suitable basis transformation. So here we have the basis transformation like that, and you will find the general expression. Okay. Now from here you can also write, this is the n prime element of rho. So you can write this is suppose phi n rho phi n prime, and here it was already phi n prime O phi n, right? Now one can perform the one sum over n prime, and this will yield you the unity operator. So here you will find summation over n phi n rho O phi n, which is nothing but the trace of rho. Okay, so this is the statistical sum and including the quantum ensemble average over such a system. এরকম একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা যখন এভারেজ করব, the statistical average means this one.
you have to first take the ensemble average over any particular microstate and including all the transitions also, not only the ensemble average over a particular microstate. You have to take the transitions of all possible microstate and then you have to perform the statistical average. And at the end of the day, we will find the form of this average in that way. Okay. Now we look at the feature of rho. Okay. So rho is the density operator. So you can define this rho in general. You can define it is summation over I, like that way. Summation over I gi, right? Gi Cn prime and Cn. Sorry, Cn prime star and this one is Cn. Or I am making some mistakes. We have to write this one first. No problem, as these are only numbers, but in more general sense you should write Cn prime star and then Cn and then Cn prime star. So what is Cn? Okay. And what is Cn prime star? This one. So here you can write summation over I. At first I am writing gi, then Cn prime star. So Cn prime star is equal to psi I phi n prime, right? Psi I phi n prime, then phi n psi a. Okay. So again, if you perform one sum over psi I, then you can write it as summation. Then you can write the n prime element of this one is like the previous way, আগে যেরকম আমরা করেছিলাম। তাহলে এখানে রো অপারেটরটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? This one is equal to summation over I, then it will be gi phi n prime phi n, ওকে, এরকম ভাবে আমরা ডিনোট করতে পারি। এবারে এখানে যে জি আই বা ইন মোর জেনারেল কেস আমরা এটাকে এরকম লিখে দিতে পারি, this one is suppose rho n prime n into this one. Okay, you can also avoid this sum, this one. ওকে, এভাবে আমরা লিখতে পারি। থাকুক এখানে সামেশন ওয়ান। এবারে হচ্ছে যদি সিস্টেমটা আমার পিওর স্টেট হয়, if this is pure state means only one basis is there, একটাই মাত্র বেসিস আছে। তাহলে একটা বেসিস আছে মানে সেই বেসিসে তার থাকার প্রবাবিলিটি একই হবে এবং কোনো ট্রানজিশনেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। তো তাই জন্য রোটাকে তখন আমরা এরকম লিখতে পারি যে দিস ইজ অনলি ওয়ান, ইট মে বি সাপোজ
দ্য হোল সিস্টেম ইজ দ্য অনলি ওয়ান বেসিস। কিন্তু আমি যদি মিক্সড স্টেট ধরি, মিক্সড স্টেট মানে এরকম অনেকগুলো পসিবল বেসিস থাকবে এবং তাদের ট্রানজিশনও থাকবে। তো তখন আমাকে রো অপারেটরটা তাহলে এরকমই আসবে, যে সাপোজ সাই ই আই দেন রো আই কে সাই ই কে। ইউ ক্যান চুজ ইন টার্মস অফ বেসিস অলসো। আমি সাই দিয়ে লিখেছি, তোমরা বেসিস দিয়ে লিখতে পারো, ফাই এন এনও করতে পারো, তখন রো এন এন হবে। সো দিস ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য ডেন্সিটি অপারেটর আর ডেন্সিটি ম্যাট্রিক্স ফর পিওর স্টেট অ্যান্ড মিক্সড স্টেট। এবং রিজনেবলি তোমরা চেক করে দেখতে পারো যে এদের এলিমেন্টগুলো তার সঙ্গে মিলছে কি। আমি যদি বলি রো আইকে বার করতে গেলে, মানে আমরা জেনারেলি তো জানি যে কোনো অপারেটরের এম এন এলিমেন্ট কি হয়, এম ও এন। সো ইউ ক্যান চেক দিস ফর্ম উইল ইল্ড দ্য সেম থিং। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে তোমার ডেন্সিটি অপারেটর ফর কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স। কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা আমাদের যেটা প্রাইমারি যে গোল হবে, যে প্রথম আমরা এরকম ডেন্সিটি অপারেটরগুলোকে ডিটারমাইন করব কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রে, ফলোইং দিস ফর্মুলা। আফটার দ্যাট ইউ ক্যান পারফর্ম দ্য এভারেজ। কারণ আমরা জানি যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ হচ্ছে এরকম হয়, ট্রেস অফ রো অ্যান্ড ও। ওকে, তো এই হচ্ছে বিষয়। তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো।